Mathangsidi ekoi question number 12 song torasiko. Question number 12 I say find equation of the line passing through the point 2 2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9 and koi hire me ko. Style is no hire kanda line amakaki magi equation say ekoi na putopi ke deni ko. Masigi line say masi ke dawge hire kanda intercept say x sidalaiba x intercept na ekoi na a ore na khalasi y intercept na ekoi na b ore na khalase ba. Slaiba A ga B ga tins number fall say x intercept ka y intercept ka se koi da 9 in a pyramid. Aduga must laiba line say kana power chat ke hara kanda 2 power chat leba. Doi tar widi masigi line sigi equation say kari wai ga deno sine hangi equation se ko. Doi tar ekoi hota bi hora si ekoi da masigi intercept form se magi line of sigi intercept form se am hani chan biak si ko. The equation of a line in the intercept form is kay target harakanda intercept form gidi ekoi na phagi formula to kaino x by a plus y by b equal to 1. Masi ekoi na equation number 1000 biramo. Stella iba a is na x intercept sigi b is na y intercept ni ko. Isan birama si here a and b are the intercepts on x and y axis respectively. System like ekoi the pair mount on the kai pair me har kanda x intercept siga y intercept ka tinjana boy false 9 tai na koi the pair mi ko aduna it is given that a plus b is equal to 9 ne koi the pyramid implies stagi koi na a dara b dara ma sadok pirasi b da sadok pirasi ko b equal to 9 minus a sine koi equation number 2000 birobo slai by equation number 2 se koi equation number 1 da hapchen birasi putting 2 in 1 equation number 2 se ko equation number 1 da option bi se doi tar ke phang se x by a plus y by b की value दी kai ga mane se 9 minus a ga mane ko se 9 minus a is equal to 1 sne ko equation number 3000 bi ra se sidala ba line se ke do ga hara kanda ngasai 2 power chatle hai ko adu duna sidala x की value amadi y की value se sida sinjala ko matam da si equation se satisfy ta won thwe it is given that the line passes through kana power chaleba har kanda 2 power chaleba ko aduna therefore equation number 3 becomes x की value na 2 ले y की value 2 na si sinjan biro 2 divided by a plus 2 divided by 9 minus a is equal to 1 implies mabani maktagi 2 kama log thok piro 1 by a plus 1 by 9 minus a is equal to 1 implies manung se coin else and option biro 2 lere with RVD system a whole 9 minus a na si divide tore 9 minus a tare plus 9 minus a na divide tore a tare is equal to 1 stagi lari ba si ani sima kakthana ro aduga makha se makoi multiply to solo ko
implies kai lai do tar di har kanda zulagi do matakta a kakthana gre ko a kakthana gra matung dai da salary ba a kakthana gre si gi 2 se multiply tor 18 tare divided by 9a minus a square 18 divided by 9a minus a square equal to 1 makha dali se thangdo process ma implies 18 is equal to 9a minus a square implies in a sonakan thango a square minus 9a plus 18 is equal to 0 slide je koi splitting the middle term tower se splitting the middle term tow tar we ke le har kan da slide jong nangi slide se multiply toragana 18 tawa tensionaragana minus 9 tawa ni ko khoina thi de se to tar we di 18 di kai na fange har kan da ekoi 6 3 r 18 da tawa le ko 6 ka 3 ga da tensionaragan da 9 tare so koi u fange duna a square minus 6a minus 3a plus 18 is equal to 0 implies mawani makte a kamalok the do tar by di a minus 6 minus 3 kamalore do tar ke le se a minus 6 is equal to 0 implies mawani makte a minus 6 kamalok the do tar ke le more se a minus 3 is equal to 0 do tar huji kai fange har kanda a gi value se a minus 6 is equal to 0 or a minus 3 is equal to 0 that implies a gi value say 6 sam fange or a gi value says this the 3 matare koi ji a gi value ani fange ko a gi value se ani fanga mi ne koi ji a gi value ani phangak tar ri foreign soi dana b gi value ani le rani aduna b gi value puthora se if kari gumba a gi value na 6 oiraba to tar bi di b gi value se kya tani sta har kanda 9 minus a har pani ko aduna 9 minus 6 di kai pare har kanda 3 tare to tari koi uzi kai le har kanda a gi value le re b gi value le re ko a given di b gi value se ko equation number 1 da sinjala si then the equation of the line is kai tarba har kanda x by a nangi a gi value di 6 lere plus y by b nangi b gi value di 3 lere ko is equal to kai lakte bino har kanda 1 lak bane ko doi tar bi di implies kai lai har kanda mawani gi LCM di 6 adum tare doi tar is kai fange se har kanda di 6 lere doi tar x plus 3 sina twice y lere is equal to 1 doi tar bi di se kai fange se implies x plus twice y equal to 6 tang to kre 6 lere adu kanda implies x plus twice y si thangjalo minus 6 equal to 0 is the equation am lere ko kari gumba a gi value na 3 am oiraba if a gi value na 3 oiraba adu tar by di b gi value se kya phange 9 minus 3 is equal to 6 to tar by di then the equation of the line is kai tare har kanda x by a nangi a gi value di 3 lere plus y by b nangi b gi value di kai lere sta 6 lere is equal to 1 implies LCM lore do tare 6 lere twice x plus y equal to 1 6 som na kan thang do kro twice x plus y is equal to 6 implies twice x plus y sina 6 thangjale minus 6 equal to 0 to tar bi di moi ngasai puthokpio hariba equation se x plus twice y minus 6 equal to 0 taba ma na tre haragana twice x plus y minus 6 equal to 0 taba ma si tare ko gyan dani ko silo mathang stay ko question 13 jong dor si ko question 13 dai say find equation of the line through the point 0 2 making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis. Also find the equation of the line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin and coin higher me ko tai jong ekoi na puthok te se line na equation ekoi na puthok te se ko masi gi line se kana phawra chale hare 0 2 haiba point se phawra chale tang ko re ko ta ista ke dore hare kan da khoi da phawra chale hai se mana 0 2 phawra chale hai ko 0 2 je si le lage aduga masta sida lai im khale
0 to far chale adu kanda ma se kedore making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis sala ise 2 pi by 3 se me have ni ko sa angle se 2 pi by 3 have tar bi di 120 degree ni ko makha ta na hairame must la iba line ji gi koina kai puthok te no har kanda ma si equation puthok ka ni ko sidal si na point se kai ne ba se 0 2 makha ta na ma hairame also find the equation of the line parallel to it masigi line siga parallel oiba adugumba lai yimkha puthok pi oye madugi line du equation and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. Origin du dagi na 2 units kumthara kanda hai tarwai sai wai da tahalasi ko. Aduga sigi line sigi su parallel oiba hai beneba. Sini lai se do tarwi di origin dagi 2 units kumthara amnina sigi coordinate se kai layani Dalai say x ki value di later roy y ki value di ke dawani har kanda so nakandi negative lon da kumdar panina 0 minus 2 oirani noi tarwi di aina kari sidaista magi zik ke doge har kanda point am khak lere ba point am khak lere point am lere kari gumba aina sidalai ba ani shubai chane slope puthopang amaba yanai ko sigi lai si aina slope puthopang amaba adoi tarwi di point ama akoina kai gumba point ama khangba ngamaba aduga slope khangba ngamaba lai dugi adoi tarboidi madu dugi ekhoina kai puthokpa yare ba equation puthokpa ngameba ko aduna sigi slope am darka leba sigi slope de ongda dai puthorkani hara kanda sigi slope ani se pe ngasai line ani se parallel oi hai me ko line ani se parallel oi bani na ke doge hara kanda mabani slope ani se managani ba ko aduna sigi lai is de ko slope puthokpa yagadra yani adudi kaino har kan khoina khangre adudi slope puthok heba tari m equal to tan theta ga maneba nangi theta gi value di kya pirame se 2 pi by 3 pirame ba aduna sigi slope khangamni na koi sigi slope puthok horem puthok pa yare ko aduga sta su koi akoi ke daure delaiba point khange aduga slope puthoe to tar bi di sigi equation puthok pa yani kom kom ko se kem arubom te yaude aduna koi hotha bi horsi aham da koi slope puthok no khonar si ko the slope of the line making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis is kai whatever har kanda my formula do m equal to tan theta oi bane ko theta ki value di kya ne ba 2 pi by 3 ne ba se 2 pi by 3 is equal to 2 pi by 3 hai bi de koi ne kamai bi ai smai ba rong tan har kanda pi minus pi by 3 ne koi ne smai thok pe ai ko bita deu Still jong pi minus pi by 3 hai tare masi adu tar di pi minus pi by 3 have tar di karamba quadrant tare pi have tar di 180 degree ni 180 degree sibuk chale adu kan ga dore 180 degree dagi nang kai handare hera kam pi by 3 handai hera adu tar di hujik tare se second quadrant tare he se koi u phange ba ko second quadrant da 10 gi value positive oibra haibasima koi khangmam darka leba ko second quadrant da 10 gi value positive oide second quadrant da ori se only sin ga kai khatane ba har kanda cos khatani positive ori se ko 10 di positive oidramina si negative ore negative thambiro adu kanda kai lere har kanda hauze koi pi ga mari lenarabina 10 sem di all aroi aduna 10 adum thambira mosisma adu kanda pi by 3 ma hapsan biro ko 10 pi by 3 have tar by 60 degree ni 10 60 degree value di kano robot 3 ni aduna minus robot 3 phange ekoi hujik sidalai ba lai sigi sigi line jige koi slope phange ko adu kanda magi point ama su khange aduna point ama ga slope ama ga power chatpa adugumba karigumba nangi lai sina ke doge har kanda x naught y naught se point je power chalaba aduga my slope sina m oiraba adoi tarbi di magi equation line du equation do kanana pieba har kanda y minus y naught equal to m whole x minus x naught na p have se ekoi khangrabane ba ko aduna masi ekoi chinjan birasi now the equation
of the line passing through kana power chat poi daba passing through point 02 02 power chat poi deni ko 02 power chat poi re and having slope na kya hoye ba har kanda slope ti minus rho over 3 hoye ko having slope minus rho over 3 is kai ne pire ba y minus y naught equal to m whole x minus x naught hoye ni ko aduna sina x naught y naught hoye aduna y minus y naught this the 2 lere is equal to nam m ki value di kya no minus rho over 3 ni whole x minus x naught ki value this the 0 lere aduna implies kai phange se y minus 2 equal to minus root over 3x lere slide minus root over 3x equal to 1 mo thang biro the tar with the root over 3x plus y minus 2 is equal to 0 the tar with the makoina puthopio hariba ahan ba question sigini ko stalari ba lai sigi ma equation se kai phange root over 3x plus y minus 2 equal to 0 tare ko ekoi using second part chung torasi aina sai hai gi matam da kai ne ba har kanda stalari ba lai siga sigi lai siga mani se pair loi nga sai har me ko nga sai pair loi abina kai dawge har kanda ma gi slope se kana no dum pirani stalari ba slope se minus rho over 3 or abina sigi lai sigi slope se ju minus rho over 3 masana dum oirani ba ko aduna the slope of line parallel to select rho over 3x plus y minus 2 equal to 0 masi siga kana parallel ba the slope of the line parallel to siga doroba har kanda sigi lai siga ko parallel to is kai wherever har kanda is root over 3 wherever is minus root over 3 where ni ko adu kanda kai da we har kanda nangi ngasai gi ekoi da harame sidalai ba lai se kai da we har kanda origin du dagi nang se kam kum dai har kanda 2 units kum dai hai ko aduna sigi lai se kana pass tor chalani har kanda 0 minus 2 hai balai point se pass tor chat kani ko it is given that the line parallel to line karma line rho over 3x plus y minus 2 equal to 0 crosses the y-axis ki kadai by the crosses the y-axis 2 units below the origin gi makha da ko below the origin gi 2 units kumdara kanda nang inside line do ka eba ko that is it passes kana power chatpa hai kanda it passes through point kana power chaleba har kanda 0 minus 2 ze power chat kadene ko the tarbidi na size the level equation to policy ko kari gumba nangi huziki lines na x naught y naught se power chalaba aduga my slopes na m oiraba the tari my equation to kana na p ba y minus y naught equal to m whole x minus x on p have ni ko hence the equation of the line passing through point kana power chat pa har kanda 0 minus 2 ze power chat poi gedeni ko aduga my slope se na minus root over 3 and having a slope
having a slope minus root over 3 is kay tareba my formula do y minus y naught equal to m whole x minus x naught ne ko y minus nangi y naught ki value di kya no minus 2 ni ko sigi minus siga plus 2 equal to m hai bani nangi m ki value di minus over 3 le re whole x minus x naught ki value di kya no say 0 ni aduna implies kay tare se y plus 2 equal to multiply to sale minus over 3x le re implies in so makan thango letari root over 3x plus y plus 2 is equal to 0 letar bidi makoi ninga sai puthopio haiba sigi lai sigi ma gi equations na over 3x plus y minus 2 equal to 0 tare ko aduga maslaiba line simasigi line siga pair loiba adugumba sigi line sina 0 minus 2 power chatpa adugumba line duna magi equations na kaine pire over 3x plus y plus 2 equal to 0 na pire ko silore Matang se dekho question 14 jung tor se ko question 14 dai say the perpendicular from the origin to a line meets it at the point minus 2 comma 9 find the equation of the line and hai me ko sida lai jong equate ge doge har kan da nawon do zik akhoi na puthok te se lai yim khak puthok te ne ko lai yim khak le line am khak le still kay doge har kan da origin to the gina masigi lines da khoi na perpendicular am khak ye le si origins na sile na ko stagi khoi na perpendicular am khak smani yek thabi de gen dai ko sigi lai is da man hai jong sida lai ba origin da gina si perpendicular oi ni yek thare aduga sigi lai sigi kadai wai da thingi har kan da sigi minus 2 9 hai ri ba ma pass thingi loi tar bai di sida lai ba line sigi equation si putho u sine ma hai si ko loi tar bai di khoi na matau kram na putho kani har kan da sigi point jong sigi point sigi origin sigi di my coordinate sigi yore 0 0 oi re ba loi tar bai di ekhoi na khangre du di kai no har kan da point ani power chatpa adugumba line dugi magi slope se kana na pi ba har kan da y2 m equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 na pi hai ba se ekhoi na khangra bane ba ko aduna sidagi ekhoi kong kom na kai puthok pa yare har kan da slope puthok pa yare ba adugi matung da Stella ba lai sigi lai siga line ani si kedawe har kanda aman amada perpendicular oi na khoi da harame ba akhoi na khangre du di kai no har kanda perpendicular oi tar boi di mawani gi slope ani se amana m1 ore khalo amana m2 ore khalo mawani gi slope ani se multiply to one tam da -1 ta gani hai se koi khange ba natraga or akhoi na khangbe ai se kai no amana amagi negative reciprocal ga mani have diu m1 equal to m2 na somna kan thangro -1 by m2 aman amagi negative reciprocal ga mane na koi khanga so ya natraga or smani yu sa dro m2 equal to -1 divided by m1 na koi ira so ya dro aduna aina kari gumba masi gi slope khang tar boi di sigi lai sigi koi na slope khang manga mani ba ikong kom na sigi slope tu gi koi na negative reciprocal lok tok pa tar boi di sigi lai sigi koi na slope khang manga mani ba aduga akoi na khang gre ba line ama se kari gumba point ama power chalaba x naught y naught power chalaba aduga magi slope sina m oira was ki line na we tar bidi madugi line du equation do kanana pieba y minus y naught equal to m whole x minus x naught na pi hai se ekhoina khangre ko maram aduna sida point ama leire adu kanda magi slope khangam ni na sigi formula pala puthok pa yare dana ko fare doi tar di koi hota bi hor si akoi aham da kai no sigi slope hana puthok pa koi target che ko the slope of the line joining the origin je keno 0 0 and point -2 comma 9 is kaina pieba har kanda my slope se m equal to sidalaiba slope se sigi slope se kana na pirege har kanda masis nei koina m ne na lower se ba sorry sina m1 ne na koi loksala se ba ko m1 equal to sai gi do x2 minus x1 sina x1 y1 oro sina x2 y2 oro doi tari y2 minus y1 hai bini ko nangi y2 gi value this 9 lere 9 minus 0 dagidi x2 hai tari -2 -0 equal to kai phange -9 by 2 tari
doi tarwidi ekhoi da haram me du di kaino har kanda sigi slope siga mawani se perpendicular oina haram me ko aduna ekhoina sida irasi magi so nakan gi slope sini ko khoina puthok te se the slope of the line perpendicular kanada perpendicular oiba to the line joining the origin and point karamba point higher kanda minus 29 ani se point am samjaliba lai ko is kanana pireba magi slope sina ina m2 na represent tawrage ko m2 equal to masa hai gida kai ga mane m2 hai base aman amagi negative reciprocal ga mane hai ko aduna minus of 1 by m1 ga manani ba is equal to minus lere 1 by m1 by m2 di kale se minus 9 by 2 minus minus di plus kre 2 mathak thangat kro doi tar by di 2 by 9 tare doi tar by di sigi lai sigi koi slope khange point ama su khange aduna koi magi kai buthok pa yare equation buthok pa yarni ba ko aduna now koi erase the equation of line passing through point kana power chat pa hai kanda minus 2 9 power chat pa ko and having a slope karamba slope hai kanda having a slope 2 by 9 ko is kai tare har kanda ngasai formula do y minus y naught sina akoi gi x0 y0 oire khalasi x0 y0 oire na khalasi ko tariong y minus y naught nangi y naught ki value di 9 lere is equal to m nangi m ki value this the 2 by 9 lere whole x minus x naught ki value di kya no minus 2 ni sigi minus siga plus 2 betar by di implies sigi 9 jeng so makan thango do multiply to salo 9y minus 99r 81 is equal to 2 multiply to salo twice x plus 4 lere stagi de koi dore so makan lai sing equal to 1 loi thangjalo doi dar by di twice x minus 9y plus 81 plus 4 equal to 0 tari implies kai tare se twice x minus 9y plus 81 the 14 jale doi tar by di 85 is equal to 0 doi tar by di makoi na sai puthok piu hariba masida leiba line se kai fange har kanda twice x minus 9y plus 85 equal to 0 tare ko silor mathang se dekoi question 15 jong tor ko question 15 dai say the length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L equal to 124.942 when C equal to 20 and L equal to 125.134 when C equal to 110, express L in terms of C. The length L of a copper rod copper rod sigi magi asang was L centimeter ni ko masi ke dareba is a linear function of its Celsius temperature. Masi ke dawe har si copper rod se linear function oi hai ni ko sigi kenoge kedoge har kanda leng siga degree Celsius sigi Celsius temperature c siga linear function oi na koi dai birame experiment amada kedoge har kanda karigumba L gi value suna 124.942 oiba matamda kedawe har kanda L gi value na sui oiba matamda C gi value se Celsius ki value suna 20 oi haba ko aduga L gi value suna 125.134 oi tar oi di C gi value suna 110 oi haba hangibo question di gaino har kanda express L hai base in terms of C da putho oi ko doi tar oi di koi putho pi hor si sta lai ba C je degree Celsius nai na kedoge har kanda x axis som da lai na khalasi aduga lai ba leng sine koina y axis da omna lai na koina lawi da se ko
Với ta đi quên lộc sân birasi, assuming C is along x-axis and L is along y-axis. C sina x-axis lomda leirevena khallaba aduga L sina ekhoina y-axis lomda leirena khallaba ko. Doi tarbidi x y hariba masigi coordinates se kanaga manani harakanda leiba CL haibasika sumaina manani ba ko. Doi tarbidi ekhoida points ani khak pirame points ani si sanbiraisi. So we are given 2 points. Kai pirame harakanda C gi values na koi stage 20 matamda L gi values na kelese 124.942 oiba ko. Aduga atopa mana kai pirame harakanda C gi values na 110 oiba matamda L gi values na 125.134 ana swine pibirame ko. So tarbidi ekoi stegi kai palani harakanda 2 point form do panjal mirase ko. Sigi point ani ji seasonary harakanda. Then from 2 point form my formula di kaino harakanda y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 whole x minus x1 is masisine ko. Stalai ba sisine koina x1 y1 ne loroba sisine koina x2 y2 ne loroba odu hotarasi ko. The darbidi stegi koina that is kelase stalai ba y have darbidi magi formula di se kelere harakanda L like ko. L minus y1 nangi y1 gi value this is 124.942 is equal to y2 minus y1 y2 gi value di resta 125.134 minus y1 gi value di 124.942 divided by x2 minus x1 x2 gi value di harakanda 110 minus x1 ki value di kano harakanda 20 bracket x minus x1 nangi x ki value di kai ga manare c ga manare c minus x1 ki value di kano 20 tari implies L minus 124.942 is equal to minus tower c ni se 125.134 amana 124.942 Khaidonare 2 tare 6 7 9 1 k 10 11 1 point with RBD 5 tegi 4 khaidwe 1 with RBD houzik okay so makana 1 kiri mala haudre ko 1 kiri la ise doi tare 0 to kideni with tare 0.192 tare small 0.192 110 dagi nangna 20 khaido potar bidi se khoina 90 fangi tar bidi se c minus 20 lai slave part jong akoina sa haima tamda l se in terms of c de puto hai bani ko c ki value se ko equal to 1 thang do karsi ana ko ji plus la ni l is equal to 0.192 divided by 90 c minus 20 sinaso akan thang tar boidi plus 124.942 tare ko doi tar boidi makoi ni sai putopio hariba l se in terms of c de putopio ha se koi si putopio ko silore matang se koi question 16 jang tor se question 16 dai say the owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter
and 1,220 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? Tajong. Okay, harakanda huzik sangomgi store amkhak leirebo madugi mapuduna mana khangma ngame dudi kaino harakanda masina hapta amada 980 liters pani yonma ngamebako liter amda lupa tramari tharaganda aduga amuk atopa sina amo hapta amdana kedoraba harakanda liter amda lupa tratuk tharbadana kedoge harakanda masina liter kya yongamge harakanda 1220 thaba ngameba. Assuming a linear relationship between selling price and demand. See, relationship between selling price and demand is ama henkalak ponta na topa mas dum henkalena hayugi wakanda nga lowri ni ko sise. How many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? Adoi tarbuidi kidoge harakanda hapta amada lupa trat liter amda lupa trat ete yon tarbuidi sangom liter kaya yon mangam gadai no sine mana hangi question se ko. Doi tari koi khotha before si ekoi kidoge harakanda selling price per liter sina ikoina x axis ta lower seba aduga magi demand sina ikoina y axis ta lower lobi de seba ko aduga koi khota bi si assuming selling price per liter sina akoina karom da kan lower se harakanda along the x axis lom doin lower se ko and demand sina akoina karom sa kan lower ge harakanda demand along the y axis lom doin lower se ko along the y axis lom the lower se doi tari akoi da point ani khak pibirame point ani se amtang ithopi se we have 2 points that is kailani harakanda koi lakte se nasai per liter duna x axis da lawni have ni ko aduna se yi per liter sina se 14 leiba matamda demand kya leibano harakanda 980 leibane ba ko adukanda amasina ke dore harakanda and amasina 16 noiba matamda amasina kya leire 1220 lakh bane ba ko se kai lakano in the xy plane da lakbani ko in the xy plane that satisfy the linear relationship between selling price and demand lakadeba ko xy plane that satisfy the linear relationship between kana lagte ba selling price and demand ko between selling price and demand aduduna akoi kidoge harakanda masi ngasai selling price ka kedoge haraga demand gi mabani gi linear relationship se masi se kaina pi de no harakanda is the equation of the line passing through the point sigi point ani se pass tawba gi equation na pi ge de ne mabani gi linear relationship se ko linear relationship se akoina khang de se kai no harakanda mabani se akoina graph on yik thok mo tam da straight line de lei have se masi ma khanga da bani ko duna therefore the linear relationship between selling price per liter
demand is the kai waini bahar kanda is the equation of the line passing through points kana har kanda passing through points kana power chat poi gidon har kan sigi point ani ji power chat poi gidon ni ko 14, 980 and 16, 1220 si power chat poi gidon ni ko we tarabidi ekhoina khangre point ani power chat pa adugumba magi formula dudi kana na p har kanda y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 whole x minus x1 p hai bese koi khangre ko nangi sida laiba sina ekoina nangi wakanda sina x1 y1 ne khalaba sina ekoina x2 y2 ne khalaba ko adu kanda koi hoda birasi y minus y1 nangi y1 gi value this is the 980 lere is equal to y2 minus y1 hai tar y2 gi value di 1220 minus y1 gi value di kya 980 divided by x2 minus x1 x2 gi value di 16 minus 14 lere whole x minus x1 gi value di kya 14 lere implies y minus 980 is equal to with RBD masi ni minus torsi 1220 degi 980 khaidok teni 0 lere 2 4 1 carry 10 12 with 32 240 lere 240 divided by 2 x minus 14 with RBD kai phange har kanda slack te se sinasi divide tau tar RBD 120 tare ko aduna implies si jong y equal to kai rak pare har kan this is 120 whole x minus 14 sina so akan thang adi plus 918 is my equation biro mo ko ekoi da pyramid kai no har kan da liter da lupa trate pi ba tar boi di ke da ge har kan da sangom do liter kya yon ge da ge sne hangi question je ko the tar boi di ekoi da pyramid kai no har kan da x ki value sina 17 noi ma tam da y ki value se kya phang de no sne hangi question je ko mara maduna when nang lak this kai no har kan da x ki value sina rupees 17 per liter oiba matam da y ki value se kya tare du tar boi di har kan da 120 lai 17 minus 14 plus 980 is equal to 120 into say and is multiply to kya phange se minus to tar by 3 phange plus 980 to tar by di usi kai tare se har kanda is equal to 120 into 3 the tar 30 is 0 32 are 6 32 are 6 31 is 3 360 plus 980 the tar by di 980 ga 360 ga tinsioner si kya tar ge ngasi 0 4 13 1340 tar na uji khang is ke no liter am da lupa tra te yon tar budi sangom liter kya yolani 1340 yolani hai se koi khang manga me ko aduna koi conclusion is birama si thus the owner of the milk store could sell 1340 liters of milk weekly at kyada at rupees 17 per liter da ko yon ba yani ko tar bidi mo ko na sai pu tho hai ba sangom liter masing do kya tare ba 1340 liters tare ko silor matang se ko question number 17 jung tor ko question number 17 dai say p of AB is the midpoint of a line segment between axes so that equation of the line is x by a plus y by b equal to 2
दाइज कहीं हर कांदा अखोइदा लाइन सेगमेंट अंखक लेरे को between axis हाइब तारबोइदी नंगी axis अनिमक तक का कांदा अखोइदा लई अंखक लेरे मसीगी सिदा लरीबा लाइन सेगमेंट से केदोगे हर कांदा सिना लाइन सेगमेंट लौरसिको सिगी पॉइंट ए बी हर्सना सिना लाइन सेगमेंट अखोइन लौसन बिरसे सिना ओरिजिन लेरे केदोगे हर कांदा मवानी की मिड पॉइंट से सिगी मिड पॉइंट से P हाइबा माई कोऑर्डिनेट्स ना कई पिरे A B पिरे को तो तारबी हंगीबो क्वेश्चन से कइनो हर कांदा मस्त लरीबा लाइन से मसी जिगी मागी इक्वेशन से सिना P x by a plus y by b equal to 2 सिना P हाइबे से उलुसने माइ से को दो तारबी दी एकोइ याना हमदा कोइ केदोगे हर कांस तैसा स्टलरीबा मागी कोऑर्डिनेट्स सिंग से कोइ खंगम दरकार लेबको मस्त लैजों एकोइना ngaktangi wakan da koine loksan bi da seba ko slaiba a gi coordinates ma sana kai lewani har kan da study y gi value gai si loimak 0 chalani na tra adu kan da ke dawni har kan da magi sorry x gi value gai loimak 0 chalani aduga y gi value leira ka dene ba aduga b gi part na x gi value gai loi leira kan da y gi value se 0 sak ka dene ba ko aduga slaiba ani sigi midpoint akoi puthom dene ba midpoint gi formula di kai no har kan da x1 plus x2 x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2 sis na pi gidani ko mayai gi midpoint se masi se to tar bi di koi khotha bi hor se koi du zik line segment ang khole re ab ko wa line segment ang khole re adu ganda se between the axis ta le re ko aduga sida lai ba p ab haibis na koi na magi midpoint ni koi location bi se ko let AB be the line segment between the axes and let P AB be its midpoint sigi midpoint ina koine loksan bi da se sima aduga akoi uzi ke doge har kanda a gi coordinate amadi b gi coordinate se koina a gi coordinates na 0 y lor si b gi coordinates na koina x0 ne koin loksan bi da se let the coordinates of A and B be 0 y loraba aduga and x0 respectively lorsi Salaiba P magi coordinates na A B na koi ke doge har kanda sigi point ani sigi midpoint ne habase ekoi te pibiram meba duna midpoint formula do panjala ka deni ko sa since P A B is the midpoint of AB की midpoint ओरबनिना midpoint form panjala si ekhina khangbada kaino har kanda asa hai gi x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 haibni ko sine ekhina x1 y1 lorba sine ekhina x2 y2 lorba ko aduna lakti se 0 plus x divided by 2 comma y plus 0 divided by 2 sisiga kana mana deba sigi coordinate AB siga mana rakadeni ko with RBD implies the giveaway kay fange x by 2 comma y by 2 is equal to a comma b masi fange ko with RBD the giveaway na kay khange x by 2 hai basiga a ga manare y by 2 siga koi b ga manare hai basiga koi khangma ngam istagi x by 2 is equal to a and y by 2 is equal to b hai basiga koi khangma ngam istagi
therefore ꯑꯩꯈꯣꯏ x ꯒꯤ value ꯁꯦ ꯀꯩ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ x ꯒꯤ value ꯁꯦ twice a ꯇꯥꯔꯦ and y ꯒꯤ value ꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ twice b ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ a ꯒꯤ coordinate ꯑꯃꯗꯤ b ꯒꯤ coordinate ꯁꯦ ꯀꯩ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ value ꯁꯦ ꯁꯤꯟꯖꯟꯕꯤꯔꯁꯤ thus the respective coordinates of a and b are kana kana warakte ba har kana me se 0 y nangi y gi value di ke lere stage 2b lere and x0 x gi value di twice a comma 0 smaila ani ba ko doi tar bi di si ge ni fanga bani na point ani subo faur chatpa adugumba lai du ni ko nang puthok te se the equation of the line passing through points kana power satpai deba 0 2b and twice a comma 0 is point ani power chatpa adugi magi formula dudi nakoina khangre dudi kaino harakanda kanana piba harakanda y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 whole x minus x1 na pi hai se ekoi khangre ko sigi formula sini khoina panjan bira ka se loitari y minus y1 have ni sigi wakhanda x1 y1 loraba sina khoina x2 y2 loraba ko do koi khotha birasi y minus y1 nangi y1 gi value di kyano harakanda 2v ni aduna 2v shan biro is equal to mathang dalai se kaino y2 minus y1 0 minus 2b 0 minus 2b divided by x2 minus x1 twice a minus x1 id 0 x minus x1 की value दी 0 चले को that implies y minus 2b equal to सी कई फंगे तो तार दी minus 2b divided by twice a हर कांदा x समलाक भी रेस तगी stagi 2 कक्थना ग्रे नंगी a से सो आगन थांग दो कर सी को अदुगो multiply तो चलो तो तारी कई फंगे से सिगी 2 कक्थ ग्रे a तो थांग तो रो tarvidi a is na moi multiply to solo a y tare minus twice b kailani har kanda twice a na multiply to ni na twice a b oina haro ko sisa equal to so makandi kailani har kanda minus bx lai stalai ba minus bx ko equal to 1 mo thang toro akoina talakte si mathak ta leiba part ni ko talakade se aduna implies sina so akan thango dari kay fangi se har kanda bx la oidra se duna si se koina bx tambiro sisna plus ay lere slaiba twice abc equal to 1 mo thangro tari si fangi si tahan ge ba tar budi khoi makha dasna a amad b amadi smaina 2 le le padar ka le ko aduna moi loi makta ab na moi loi makta divide to ro so makanda 2 khatang le hen ni ne ko duna dividing both sides by AB we get kailere har kanda bx divided by AB plus ay divided by AB equal to twice AB divided by AB the dari kai tare se bb kakthana gre x by a katanga have plus a kakthana gre y by b katanga have a b kakthana gre 2 katanga have ko doi tar bi di makoi ni ngasai so to haibi riba masigi mastala riba line se masi jigi equation se x by a plus y by b equal to 2 y is equal to pire ko aduna hence so yan dani ko silor mathang se dekoi question 18 jong tors ko question 18 dai se point r
HK divides a line segment between the axes in the ratio 1:2. Find equation of the line. Stai ke haino hara kanda nangon dozik line segment am khalai between the axes the ka en hai ko nangi huzik ke doge hara kanda nangi huzik line segment se sumaina lai sigi line segment je sisna pi gideni ko aduna sine koina AB tholage sisna sigi line segments daista ke doge hara kanda point amakak lai ren hai sigi point jaina sawai ta lehelagi r magi coordinates na kaino hara kanda hk pi sigi points na sigi line segments in the ratio 1:2 da kai hai do tarbidi ra sina 1 gi chang da sang ma tarbidi rb sina 2 gi chang da sang ne hai tari m gi value sina 1 lere n gi value sina khoi de 2 lere so do tarbidi ekhoina c de di kai palani har kan oren section formula su choi choi dina palani se stalai ba a gi coordinates puthok piram si ko a gi coordinates di masana kai fange har kan da ma se x की value दी लोइनमक लेरनी y की value दी लेती अदुना एखोइना सी एखोइना x0 ना कोइ लोक्सन बिरसे नंगी वाखन द को अदुगा b की कोऑर्डिनेट्स ना एखोइना लोक्सन दैसे सिदा लै दैसे x की value गे लोइबक 0 सखनी y की value दी लेरनी ब अदुना 0 y ना स्माइन इशन बिरो स्टगी दी एखोइना कई पालानी हर कांदा स्लाइबा r की कोऑर्डिनेट पुथोके ना हाइबा तारबोइदी सेक्शन फॉर्मूला पान बिरानी सेक्शन फॉर्मूला दी केनो मागी फॉर्मूला दी mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 divided by m plus n. Sina koi class 10 ki tamala bani ko. Masi ki se koi uzik panjan bira si ko. Aduna koi wording sa hape chart pom tang hana thabira masi. Let AB be the line segment between the axis. Sigi axis si character koi line segment am khak lai loksal la si ko such that Sliba R haiba points na sigi line segment che 1:2 da ka en hai tani ko such that R heights ke magi coordinates ne ko divides AB in the ratio 1:2 da koina ka en koin loksan bi ra se ko Vitarabidi stalaiba magi coordinates a amadi b ki coordinates koi sim tang chum amtang isan biram si ko let the respective coordinates of a and B kay ni loksala sige har kanda x 0 and amana 0 y ni na kwen loksan bi da se ko to tarbidi stalai ba point r sana hk divides ab in the ratio 1:2 da ka amina by section formula gi matungina since point R HK divides AB in the ratio 1:2 da ka abo ko doi tarbidi by section formula gi matungina by section formula gi matungina sta panjala ka deni kona doi tarbidi akoi uzi ke lani har kanda nangi wakan this lai they say koina x1 y1 ne loraba sisna koina x2 y2 ne loraba ko sta lai is na koina x1 y1 ne loraba sine koina x2 y2 ne loraba
aduga sisna akoina m nen lauraba sina akoina a nen lauraba aduga koi khota birasi nangi slaiba mayagi coordinates di hk na represent tawre aduna si hk thambiramo equal to kai ga manarakte ba sai formula mx2 haibani ko nangi m gi value this is 1 lere aduna 1 is biro into x2 x2 gi value this 0 lere plus nx1 nangi n gi value 2 lere into x1 oibani nangi x1 gi value di x na dum pires this ko divided by m plus n hai tar di 1 plus 2 comma my2 m gi value di kya no sta 1 lere into y2 की वैल्यू दी क्या नो हर कांदा y2 की वैल्यू दिस तेस्ता y ले रे प्लस ny1 n की वैल्यू दी क्या नो हर कांदा n की वैल्यू दी 2 ले रे into y1 है बता आर पे दी क्या नो हर कांदा y1 है बता आर पे दिस ता 0 ले रे divided by m plus n तो इधर आर पे दी 1 plus 2 implies hk equal to कई फंगे से 1 into 0 di 0 ता गए 2x का multiply तो उतार वही twice x तारे twice x divided by 3 कमा 2 का 0 di 0 सकरे मतलब तो y के तंग ले हो रहे y divided by 3 तो इतार वही से नीचे मवानी से coordinate से माने है बनी को मरमदुना लाइबा h की वैल्यू से कना का मानानी हर कांदा twice x by 3 का मानानी and k की वैल्यू से न कई का मानानी हर कांदा y by 3 का मानानी बको that is the koi x की value solve with us therefore x equal to kai tare 3 thang do kro thrice h by 2 tare and y की value na si kai fange har kanda thrice k tare so tar bi sigi point ani sibu power chali ba madugi lai dugi equation do kanana pi ba my formula na har kanda y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 whole kay lakte ba har kanda x minus x1 smile lakadani ko do tar bidi masi koi khanga bani na ko magi masi panjala koi khota birasi ko sigi a gi coordinate ama di b gi coordinate isan birasi therefore the respective coordinates of a and b are kai lakte ba a gi coordinates na kai lakte no har kanda a gi coordinate have tar bi x0 lebani aduna thrice h by 2 comma 0 le and b की coordinate के लिए sta 0, y हर पनी को y की value दी कैनोस ले से हर कांदा thrice के ले बनी अदुना सी thrice के option बिरो तो तार विधि सिगी point अनि सिबो फावर चटपा अदुगुम्बा line दुगी equation दुनी कोई नहीं रखते से now the equation of line karama line AB ni ko passing through kana power chatpoi gide ba passing through points thrice h by 2 0 and 0 thrice k is kai lakte ba nangi wakhanda sina kai lani har kan sina koina x1 y1 sina koina x2 y2 lakte ni ko so dar widi formula matungina y minus y1 ni aduna y minus y1 nangi y1 gi value this the 0 lere is equal to y2 minus y1 nangi y2 gi value di kya no har kanda thrice k ni thrice k minus y1 की वैल्यू दिस द 0 ले रहे x2 आई तार इस 0 ले रहे माइनस x1 है बता रही थी thrice h by 2 ब्रैकेट x minus x1 की वैल्यू दी क्या नो 3h by 2 इसलिए देखो बता रही थी implies के लिए हर कांदा
स्लेबो y की वैल्यू दी y दम लेजरसनु इक्वल टू सी मथक्ता के लेरे हर कांदा थ्राइस के लेरे को थ्राइस के लेजरे अदु कांदा सिदा लई बसे के दोगे हर कांदा से फरे से मुतंग ये से ज्ञान ताना को सिगी 2s दी फरे से दुम कथला मसे सिदा लई बा 3 सिगा सिगी 3 सिगा नि जि कखरबने बको नंगी वाखन दे 0 दगिना सी थ्राइस s by 2 खाइदो को तार विदी -3s by 2 तारे बको से ई द से फरे से thrice k divided by minus 3h by 2 dare so makandana equina x minus 3h by 2 silere ko that implies sigi 3 ka kre sigi 2 zine mathak thangat kro the darwi ke phange se her kanda y equal to minus 2k divided by h lai ko stagi dekho ki doge har kanda masilai se equina LCM location bureau LCM log tari ke phange se twice x minus thrice x divided by 2 tari the darwi di stagi khoi kai phange har kanda stalai ba equina sigi 2 siga ni ji kakthana grebo ko sigi h so makan thang to kro the darwi di hy equal to kai lai har kanda minus twice sigi 2 ji out ni ko sorry sigi 2 ji ka thanagram ni minus k whole twice x minus thrice x ni minus k is na multiply to salo hy equal to the direction si multiply to ri ke phang se minus 2 kx sigi minus siga plus thrice h k lai re ko with rvd x yaw par so akan lei par se ko equal to 1 ma thangdan biro si constant sim ti lei jawrasani twice kx plus hy equal to thrice hk leireba loitarbidi makoi ni ngasai puthokpiu hariba maslaiba line je equation je kai fange har kanda twice kx plus hy equal to thrice hk fange ko aduna kama which is the required equation with RBD makoi ni ngasai puthokpiu hariba masigi line ji equation ji kai phangeba twice kx plus hy equal to thrice hk tare ko silore mathang se khoi exercise 9.2 gi oina last question toris ko last question number 19 I say by using the concept of equation of a line prove that the 3 points 30 -2 and -2 are collinear stai ji kai no har kanda equation of ki line ki concept to seasonary har kanda stari ba point hum kak lere 30 haiba muga -2 haiyunga 82 haiba singmaga makoi hum se collinear oi si ulusne collinear oi haiba meaning di kaino har kanda sleba point hum se sigi straight line ama da yawi haiba sne ba koin utkade se ta amana 30 lere amana -2 lere amana 82 lere smaina ko sigi point ahum se line ama da yauraga lei haibisne koin uttise masigi point ahum se koina collinear ne utke haba tarbidi ekoi ya kari darka kari required oi utpa darka lei bi hara kanda kari guma line ama saina 30 ama di -2 pharaga chat liba asigi lei se ama ka akoina stage pharaga chat pa se kari gumba 82 su pharo chatli na koina utpa ngamaba loi tarwidi makoi point hum se collinear oirabane ko amukan haige ko adudi kaino har kanda karigumba aina stalaiba 30 amadi -2 se pharo chatpa leisna karigumba 82 su pharo ga chatlaba loi tarwidi ma se koina collinear oirine se haiba ngamdai ko masima tawkramut kani har kanda aina karigumba sigi point ani sibu phawra chatpa adugumba lei du equation do putho loi tarwidi stalai de se koi ke doge har kan sta ekoina sigi point je ekoina stalai ba lei si da sta sigi lei si equation phang kani dina ko sigi equation du da aina kaigumba sigi 8 ka 2 gi value se x ki value madi y gi value se na sa equation du hapchat law hapsan mama tam da karigumba 11 side to go right side to go manaraba
noi tarabidi nang na khanga de se ngasai gi sigi point ani far chat pa lei do sigi point ju far ga chatli hebe se khangma ngam de ne ko kari gum nang na ai tu je sinjan ma matam da satisfy to ngam dra ba haibidi left side ka right side ka do tahan ma ngam dra ba ko noi tarabidi nang gi collinear na tin har ka de ne ba adu bu ma koi se proof to hai bi ni na answer di suk choi choi de taram ngani ko aduna koi uthabi horasi na koi khang na bai damak ta matak ta wording khara than thage ko in order to show that points 30 comma -2 -2 and I2 are collinear. Sigi point om say collinear oigen have a tarbiti. It is required to show that kai utpadar ka leba har kanda the line passing through ahan bai point ani se far chat pa se I2 su far chat ko dang ni hai ba se ne ko utpadar ka le se ko that the line passing through points 3 0 and -2 -2 si power chat pa du malai do kana su power chat ka dong ne ba also passes through point kana power chat ka dong no har kan da I2 power chat ka dong ne ba ko aduna koi uji ke dog har kan da sigi point ani chi ku power chat pa adu gumba line du equation puthok se ba the equation of the line passing through (30) and -2 is kai work kadai no har kanda magi formula di kana na pire har kanda point ani far chat padudi my formula this lakte se y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 whole x minus x1 sigi formula sina pi bani ko sigi formula sima phawi batare vidari season birasi y minus y1 hai bani y minus y1 nangi wakan sina khoina x1 y1 ne lorba sina khoina x2 y2 ne na lorba ko vidari y minus y1 y lere minus y1 की वैल्यू दी क्या नो 0 लेरे इक्वल टू y2 minus y1 y2 की वैल्यू दिस इज द -2 लेरे minus y1 नंगी y1 की वैल्यू दी क्या लेरे इस्ता 0 लेरे divided by x2 minus x1 नंगी x2 की वैल्यू दिस इज द -2 लेरे minus x1 नंगी x1 की वैल्यू दिस क्या लेरे 3 लेरे ब्रैकेट खोले x minus x1 नंगी x1 की वैल्यू दी क्या नो हर कांदा 3 लेरे implies y equal to mathak ta kai fange har kanda -2 tare makhadana -5 tare whole x minus 3 minus minus ka tana re sigi 5 equal to 1 thang ro 2 ne si multiply tokshan biro se sima the tar by this is ma 5y tare the tari multiply toksale twice x minus 2 3 r 6 le sigi 5y thang to ro dari duga 6 is asuma kan thang do gar si ko twice x minus 5y equal to minus 6 equal to 1 thangadi plus 6 tai ekhoina kari gumba sigi point se 8 ka 2 ga se nangna se hapchala yengma matam da kari gumba 11 side ka right side ka satisfied taw ngama ba haibidi 11 side ka right side ka se manana taba ngama ba we tarabidi stalaiba lei se sigi point se far chatle se haiba ngam deni ko
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ it is observed that x की values ना कोई ना 8 ओइरे से उ फंगे and y की values ना कई उ फंगे 2 ओइबो उ फंगे को अदना नंगी स्टाइबा 11 साइड की values से क्या नो हर कांदा 2 into 8 लानी minus 5 into 2 तारी 16 minus 10 खाइदोंना रे दो तार भी कई फंगे 6 तारे scroll to right hand side 11 साइड के right hand side के से मवानी से मान रहे को दो तारे कोई खंगोंगा में सिगी पॉइंट सी फार चटपा लई से आई टू सु फार चले से कोई उ फगे को अदुना कोई जी कंक्लूजन इशन बिरम से therefore the line passing through points 30 amadi -2 far chatpa du malai do kanasu pass tawreba also passes through point 82 se far chatleba ko aduna koi haijin me yare kai habi yare hence 30 comma -2 and I2 are collinear in a koi habi are ko are collinear तो इतार विधि मकोई ने साइ पुथोपियो हारिबा सिगी पॉइंट होम से कोई ना collinear ने पुथोपियो से कोई पुथोपियो को स्टेज ता कोई एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट लोरे को सिलोर